أهلا وسهلا في كل حلقة جديدة من جنشن امباكت. في هذه الحلقة رايحين نكمل حسب الميشنز اللي لازم نقوم فيها. ففي عنا هون فينا نكمل بليوة هاي الميشن، بس أنا شايف إنه في عندي كمان ميشنز تانية، مثلا الكنز الضائع، مثلا هاي الشغلات شي حلقة كمان لازم نحاول نسويهم. هاي الميشن اللي لها علاقة بالعالم، بس رايح أبدأ بالميشن تبع هاي اللي موجودة بالليوة بما أنه صرت قادر أكملها. في عندي كوميشنز راح أسويهم تحت الهواء، بس احتمال أصير أسوي الكوميشنز على الهواء لايف، أو على الأقل بعمل حلقة يومية للكوميشنز بالإضافة لحلقة للقصة، ما بعرف حسب ما نشتغل. أنا غبت عنكم ليومين أو 3 أيام متتالية في جنشن بسبب هاي لازم أطلع لفوق صح؟ بسبب انقطاع النت وبسبب دوام الجامعة. عم يعملوا صيانة، أنا شبكتي O2، فاللي بيعرف O2 شبكة سيئة جدا للاتصالات، مع انه يعني اشتراكي جيد لكن الخدمة سيئة. فلنشوف اذا راح اجيب كابل ضوئي للبيت 1 جيجا بايت بالثانية او هيك شيء، لنشوف اذا هذا الشيء ممكن. اوكي. المشكلة هون المشكلة هون انه انا قاتلت هدول من قبل وما انتصرت عليهم، فهلا عم بحاول افكر باي طريقة فيني اقاتلهم، فلازم اغير الفريق. لا هاي غلط، لازم أغير الفريق بحيث إني أضيف تفاعل معين مهم. مثلا إذا شلنا سكروز حطينا بدالة ليسا، ونشيل دهيا نحط بدالة مين نحط بدالة؟ نحط بدالة كايا. المشكلة هي ليفلها أعلى، الليفل تبعها أعلى من كايا. بتوقع هيك أفضل، ما بعرف، رح أجرب أقاتلهم، احتمال ما انتصر رغم هذا الشيء، يعني احتمال اني ما انتصر. ليسا شاد الليفل تبعك يا ليسا؟ شاد الليفل تبعك ليسا ليفل 20. فينا نزيد الليفل تبع ليسا؟ لانه بتوقع انه انا بحاجة لزيادة الليفل تبعها، فخلينا نزيد الليفل تبعها نكملها للليفل 40، نزيدها لليفل 19 وبعدين زادت شوي، وبعدين رايح اضيف لها وحدة او 2 من هاي لحتى تصير ليفل 20، نضيف لها وحدة من هاي و2 من هاي عشان تصير ليفل 40 بالضبط. هذا اللي بدي اياه. فيني اعمل لك اسند يا ليسا؟ ما فيني. طيب ليسا شو سلاحك يا ليسا؟ في عندك سلاح افضل من هذا 3 نجوم، شو بيعمل؟ اوكي. فيني اعمل له ريفاين هذا السلاح؟ لا ما فيني اعمل له ريفاين. هذا السلاح كويس. هذا شو وضعه؟ هذا ليفل 40، هذا ليفل 40 هذا السلاح. هدول كلهم ليفل 20 الا هذا ليفل 40، فشو الفرق؟ خلينا نقارن. هذا اكتر، فيه دامج اكتر. عم بفكر اخذ له هاد، راح اخذ له يا سويتش. طيب السبب انه انا بدي اعمل تفاعل بين الكهرباء والنار، يعني بدي اعمل هاي التفاعلات، فبلكي يمشي الحال بهذا القتال. ما بعرف انه تحت في ناس خطيرة تحت، كأني وصلت بدون ما يشوفوني هدول الخطيرين اللي تحت. ما بعرف، على كل حال كويس كويس، خلينا نحقق. طيب تعلي الصوت شوي. اوكي. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. اوكي، له قوة كبيرة معناتها هذا Fatui are copying the الختم. Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. بدهم يستخدموا هاي المعرفة القديمة. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds Okay, pretty they're up to dangerous. something. And the
keep an eye on Child, that's for sure. أنا من زمان تشايلد ماني واثق فيه. That's enough sticking around here. With the last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. ديوا مارش. Go! Paimon hates being late. طيب حاجة تقري. أنا رجعته هذا اللي بيشبه ديلوج لأنه في أحد التعليقات كتب لي إنه بيعتقد إنه هذا المخلوق كويس، فبدي أصير هدول جيو صح؟ بدي أصير أحط بشكل عشوائي أحطهم بحيث إنه أنتم ما تتوقعوا، يصير مفاجأة بالنسبة لكم شو هي الشخصية اللي أنا عم بستعمل. هيك عنصر المفاجأة حلو بالقناة. إيه. أوكي 100 متر في لحظة. أنا تذكرت إنه في عندي شغلة لازم أسويها بعيد عن هذا المكان. بعيد عن هذا المكان تذكرت إنه في عندي شغلة مهمة كتير 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 لازم أسويها هنيك. هون مو من هون، من هون بعيد. مو لأنه خايف من هذا، يعني هذا أنا بحب أقاتله هذا المخلوق، بس أنا هيك تذكرت يعني انشغلت عن جد، يعني تذكرت إني مشغول شوي، فبس أفضى برجع له لهذا المخلوق عن جد، مو لأني خايف منه، يعني مشان ما تفكروني خايف منه. أنا ما بخاف من الروبوتات، يعني عرفتوا؟ يعني مشان تكونوا متأكدين من هذا الشيء. أوكي إجا هذا أنا ماني واثق فيه، يعني صراحة كمان ماني واثق فيه مثل تشايلد، بس بفضله على تشايلد، ما بعرف ليش. only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. مسكينة بايمون. Indeed. It's second to none in all of Liyue. أوكي لا يوجد أفضل منه. Then you met with Ningguang, I trust? قابلناه، بصراحة بدي أخذها، بدي ألعب فيها. She's super rich and so generous. But yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Kuching then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long past. If even the... No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Kuching, Ningguang is more of a businesswoman at heart. أوكي. They are both members of the Qixing. هي ليوة كلها بتشتغل على البزنس، هي مدينة بزنس يعني أنا شايفة. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. بصراحة أنا ما لاحظت إني ذكية، بس عندها طموح صح. She has only relied on herself. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most... The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. بتحب المورا. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. نقول له راح أقول له إنه عم بيحاولوا يصنعوا الختم. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. طيب ما في داعي تقول لي، أنا لحالي منتبه. Is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. أوكي الليليز عندي منهم عجب. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Chingsa Village has glaze lilies. أوكي لازم أحفظ هدول الأماكن. يوجين تراس، حديقة يوجين تراس وكيجن فيليج. Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No, those lilies have all been gardened by people. أوكي. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. اختفوا الزهرات هدول. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city.
but very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. اوكي لازم نطحنها الى بخور ونحطها في مكان البخور الازلي. But I'll need your assistance in gathering these flowers. طيب ساعدني. You mean you need me to pick them? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. لازم اغني للورد؟ So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. تبا بدك يعني اغني؟ ضروري؟ هلا بيطفشوا الناس على قناة اليوتيوب يا اخي. هلا بيهربوا. هلا بتكسروا الكاسات اللي عندي بالبيت. يا اخي خلاص. ارحمني. اوكي هدول هن. لازم اغني له. It's time to sing whenever you're ready. كلير ثروتس يعني يتنحنح او يسعل قبل ان يتحدث. Da, 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 da. يا ربي. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? ايش يعني لازم اسوي؟ لازم اقاتله؟ طيب. ليسا انت بتقدري تكهربيهم صح؟ لانه هدول مجمدات. Come a little closer. لازم احارب الوردة لحتى اجيبها. يعني شو هذا المنطق؟ يلا بنكب فوقها حجرة. ليزا انت عندك المصباح السحري. Too much. بنت ابو النار بنت. يلا يا بنت يا صديقي العزيز بنت. واو لك هدول قويات يا اخي. Let's light it up. I'm going in. Come a little closer. You're in for a little shock. وينهم؟ لسه في وحدة. اوفرلود اخيرا. Let's light it up. Come a little closer. You're in for a little shock. ضل حدا؟ Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. اوكي. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? لا ما راح نستفيد منهم هلا. Unfortunately, بالضبط. no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? نعم أنا أبحث عنها. Hey, it's... What's her face? Paimon can't remember. What's her face؟ ما بقى تعرف اسمها. شو اسمها؟ نسيت Hello, اسمها بصراحة. traveler. I'm surprised you still remember my name. بالصدفة بصراحة. أنا ما بتذكر اسمك بس بالصدفة تذكرت. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? والله انبسطت. It would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. كان لازم نسأله. Uh-oh.
I guess I really did forget to tell them. هي ما عندها مخ كمان مثل تشيتشي غبية؟ Huh. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? اوكي. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see the flowers. اوكي. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? ليش اجت تشوف الورد King هون؟ Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely whenever my duties take Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. زعلانة على ركس No, لابس. اوكي. it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, ما بدي تحكي لي على أركون now وور. that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first seven. بس باربادوس ضل؟ عن جد؟ ايش بدي احكي معه؟ The other five, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current seven Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 Okay. years old at the time of his passing. سوميرو دندرو. This means that Dendro Liyue here. had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. So what do you think of this? Huh? This... As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with... Huh? Did you just say as an adeptus? هي أدبتس؟ Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood هي flows نصف through my إنسان. veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. أبوه شد عمرها هي معناتها؟ After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. ايه شد عمرها؟ Let's save that conversation for another. I also know where wild glaze lilies can be found. قولي لي وينهم؟ We dare not. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I... Wow, so you طيب really خلينا know. نسمع It is you صوتها who صوتها I وهي should عم be بتغني. thanking. جاء على بالي If اسمع you'll صوتها. excuse me, I should return to my work now. Good luck. وعلى أساس بدك تدليني وين الليليز؟ And that just about does it. رأسا Our رحتي؟ preparations, given the ease of picking glaze lily. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, يا جماعة ليش كل مهماتنا بليوة دائما لازم نشتغل مع هاد؟ شو أهميته هذا البني آدم لحتى نضطر نعمل كل هذا؟ طبعا لا تجاوبوني يعني اللي بيعرف لا يجاوبني بس يعني أنا أتساءل يعني. and re-examine. Wow. See, Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue. وللي Harbor بيسألني now. ليش أنا ما بفتح يوتيوب وبتعلم منه مثلا أنا بخاف من السبويلر. أنا عم بلعب هاي اللعبة بطريقة عمياء يعني أنا ما قريت يعني بحاول أقرأ بأقل ما يمكن وبحاول إني أبحث أقل ما يمكن بحيث إنه تكون اللعبة عمياء. أنا ما بعرف ولا شيء غير اللي بشوفه جوا اللعبة أو بالتعليقات يعني اللي بتعلموني إياه بالتعليقات. فبالتالي هاي اللعبة عمياء فأنا عم بشوفها لأول مرة هاي اللعبة وما عم بتابع أي شيء وما عم بشوف أي ريفيو وهيك. فأنا بحب هيك ألعب اللعبة أفضل. ممكن بعض الشغلات تفوتني أو بعض الشغلات ما انتبه عليها. ممكن إذا لعبت اللعبة مرة تانية بالبلاي ثرو الثانية ممكن انتبه على هاي الشغلات لأنه أنا حاطط بحسابي إنه ألعب هاي اللعبة أكثر من مرة. Gate is swarming with Millilith and... Fufatui? إيش في؟ Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are Desperate times? The Adepti of Jueyun Karst are finally on the move. أوكي. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well,
I say. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qiseng. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. طيب Surely the Liyue Qiseng are not the sort to give in. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She Okay. declared that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let It looks like things are about to طيب. blow. Do you intend to use طيب. it? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things on. Consider your Okay. next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Okay. Connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? طيب صراحة ما بعرف. Child يمكن. Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely he must be waiting. for Child the moment سينيورا when يمكن he's يعني watching. هدول Where المجموعة. would he go at a time like this? تعال نشوف. ارتفع الليفل تبعي. اوكي. المهم خليني اشوف وينه تشايلد. شو هذا المكان؟ شو هذا المكان يا اخي؟ اوكي بس لازم اروح عليه مشي. شو هاي الحيوانات اللي هون حلوين؟ غريب. اول مرة بشوف هذاك المكان. ما رحت عليه من قبل فبدي استكشفه. اوكي في احد التعليقات كمان واحد قال لي اني احاول ما احكي كتير. بجوز احاول اعمل هذا الشيء. لانه انا قرار يعني وبحكي كتير بحكي. وكمان ما بقطع الفيديوهات عندي بتكون دائما فرد سحبة. فما بقطع الفيديو ابدا. اذا ما اضطريت اني اقطع الفيديو ما بقطعه. اذا ما كان في شيء سبب يعني مقنع يخليني اقطع الفيديو بعطيكم التجربة الكاملة للعبة. ف هذا يعني يقتضي التنويه. فرجيني وين الاتجاه. رح امشي من هون. اوكي حلوة هاي المنطقة. حلوة. لازم اعبر هذا الجسر. بس كأنه كان لازم اروح على تمثال السبعة مشان اعيش ضحية. كأنه حلو هذا المكان كتير. حلو. شلون مرسوم هون طريق على الخريطة وانا ماني شايف الطريق بالواقع. هلا شفته. الله يستر اذا هنيك ما في تليبورتيشن. لانه انا ما بحب امشي كل هالمسافة على الفيديو. بحب دائما اسوي لكم تليبورتيشن مع انه انا ضد فكرة التليبورتيشن بالالعاب. انا لعبت ذا ويتشر ولعبت لعبت سكايرم ولعبت العاب تانية يعني من هذا النوع يعني الاوبن وولد. ف اساسن كريد الى حد ما يعني. بس انا بشجع يعني عملية استكشاف العالم اكثر ما بشجع عملية في شيء هون اشياء محطوطة على الارض اكثر ما بشجع عملية التليبورتيشن لانيتها يعني بصراحة تاخذ من متعة اللعبة. طيب حاليا ماني شايف شيء بالتالي رايح افوت.
شو في جوا؟ طيب خلينا نفوت. هل ابدل ضحية؟ ابدله مثلا بنويل. Oh, how exciting! Wow! This is the Golden House? بصراحة حلو. It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? مليان مورا بالارض. So full of Mora. ايه This is where all of Teyvat's Mora is minted, right? In that case, so it's هون بيتم صك العملات tricky. Good thing وباعة المصاري. But even if we can't take any, we can still have a closer look, or better yet, take a nap on top of بدها تنام فوق يا بايمون انت رائعة بايمون. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. ايه صح، وين الحراس؟ Look! What happened here? اوكي Oh, Paimon smells trouble. في ترابل هون. We ايه have to go make sure that the Exuvia is all right. طيب يا جماعة أنا شاكك بالموضوع. أنا حاسس إنه هون في بوس. هذا التنين أنا لازم أقاتله. هذا الشيء اللي هنيك أنا حاسس في بوس هون. فيني أطلع من هون؟ واو جبل من المورا. يا للمورا، الكثير من المورا. طيب غيره هون مسكر. هون في مورا جوا. المزيد من المورا. إنه جبل من المورا. ليش ما فيني أخذهم؟ طيب أنا لازم أقاتل البوس. إيش في بالأرض؟ كمان مورا؟ طيب وينه؟ هذا هو. هذا أنا راح أقاتله. أكيد هذا بوس. أكيد راح يخيب أملي إذا ما كان بوس. Guides. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Who's there? Child? If you were Child. Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross. شلون عرفت إنه نحن هون؟ Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I need. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? تبا. As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. أوكي. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now لازم come to أحارب the child favorite يعني؟ part, the battle. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose Okay. to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, طيب سنيورا and consider the معناتها consequences of her مخلوقة actions. منطقية، بتأدي مهمتها وما بتهتم انها تقاتل الناس اللي بيطلعوا بطريقة. The greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. هاد عكس سنيورا، هذا بيحب يقاتل الناس هذا بيحب يقاتل الناطور. سنيورا بتحب تاخذ العنب، هذا بيحب الناطور. Never happen again. اوكي. Oh, so
So you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along to feel the thrill of battle. الله يستر أنا خايف. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, أنا ما حبيته، هذا من البداية ما حبيته. fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. كويس. طيب هذا كل شيء راح يكون حلقة اليوم لأنه جاوزنا الوقت، فالقتال راح تشوفوه بالحلقة القادمة. بعرف بس يعني مشان اليوتيوب، مشان اللوغاريتم، مشان الشغلات، فأنا مضطر هيك أسوي، فللأسف أنا مضطر أقطع الحلقة. بشوفكم في حلقة قادمة وبتمنى أكون قدمت لكم شيء ممتع، ومع السلامة.